Baseba abatulaba batuliza amanya n'eddoboozi Saala mu Kigundu mbalamusaako olw'Essande luno akawungeezi mbeebaza okuba nti mutulindiridde mutusonyiweko twataaganyizeemu katono saawa ne tugirinnya katini naye kaakati tuzze era ntuuse n'omugenyi waffe nga bwe nabagambye omukyala Dorothy Kabugo yakyadde wano mu mambuka ga Amerika nga yaze ku bintu birala naye naffe ne tufuna akakisa okwogerako naye atubuulireko ku bintu by'alinamu obukugu obungi ebya investing in Uganda ng'ayingirawo ku ludda olw'okuba nti abeera mubi w'amagezi mu ngeri y'amateeka n'ebintu ebirala bifaananako bwe bityo. Ladies and gentlemen, our viewers, our followers in North America, good evening. Salongo Chigundu here. Thanks for your patience. We delayed a little bit because, unforeseen circumstances, but here we are with our guest, as promised, Dorothy Kabugo from Uganda. She is here to do some other business, but we got lucky to get a hold of her, and we are very pleased that she's saved some minutes to come here and talk to us. She's got a message about investing in Uganda, right? Dorothy is a partner in the Ortus Africa Group. This is a legal services firm that provides a full spectrum of legal services in Uganda. And she's here to talk to us about just that. Dorothy, welcome to my studio. Thank you very much. Salongo. Let me give you the opportunity first to introduce yourself. A lot of people obviously are wondering, who is Dorothy, just at a personal level? Who is Dorothy? Thank you. Dorothy is a lawyer and an advocate, a legal advisor. So I've been in practice since 2003, and I work as a partner at Ortus Africa. Ortus Africa, edimu two arms, edina Ortus Advocates, ne Ortus Africa Capital. So Ortus Advocates, we are lawyers, we are 11 partners, and we do a number of things, which include, among others, the traditional law practice, dispute resolution, litigation, mediation, arbitration. So we represent people in courts. That every lawyer does. But what we do beyond that is we understand your business, and then we help you structure it appropriately. Ne tusobola okulaba engeri business yo gy'ogikola nga ogyenyumirizaamu ng'oli wamu ne ba professional advisors, both on the law, tax, and business side. So mu bimpimpi byebyo ndi mukyala mufumbo. Kabugo ye mwami wange, tulina abaana bana. Uganda. Era tukola ne real estate investments. In addition to Ortus Africa work, we also have a private firm at family level which invests in real estate. So you're Dorothy Movimpi Mpiseko. Oh, nyawo tusanyusa okulaba. Kaakati we twategedde nti oli wano akakisa ne tukafuna era tweyanza nnyo yatukodedde connection okumanya nti wagenyiwaddeko wano mu North America. Ne tumanya obukugu bw'olina nti buli tubwetaaga information eyo tugyetaaga okugiwuliriza n'okugisaasaanya okimanyisa abantu baffe. Kansooke nakubuuza, abantu bangi tuli eno mu North America oba mu Bulaaya okutwalira wamu, buli bwegamba nti gwenda ku investing oba kusiga ssente mu Uganda, abantu basooka ne bagamba waayo ebya Uganda bizibu, waliyo opportunity ki, teri kantu. Kati nga ggwe ali mu Uganda awa amagezi abazze okusiga ssente mu Uganda ate nga naawe oli enyigidde mu business mu Uganda, omuntu alimu okubuusabuusa okufaanako bwe kutyo, omuwa amagezi ki, oyinza kumugamba ki?
Omuntu ajja Uganda okuinvestinga, advice esinga obukulu gye nnyinza okusookerako okumuwa, yeebuuze ku bakugu. Abantu bangi bazze baleese ssente zaabwe ne beebuuza ku neighbor, ne beebuuza ku mwana wa kojja, tebafuna kituufu. Naye nga ekisinga obukulu omuntu yenna ng'akoze ssente ye ng'ayagala oginvestinga agiggyemu ekiramu, mwandibadde mwebuuza ku bakugu ne tubannyonnyola embeera ya Uganda eri etya, amateeka gatunula gatya, kiki ekyo ekitambula. Uganda ebitambula bingi tosobola bimalayo. If there is one country with opportunities, it is Uganda. There are very, very many. Many of them don't need a lot of money, but you need to talk to the right person to tell you exactly what it is you need to get yourself into, which parameters zoyina okukoleramu okulaba nti your investment makes financial sense. Okay. Kugamba opportunities gye ziri, right? Wabula olina kumanya ngeri ziri ludda wa opportunities zifaana zitya era n'omaking sure nti ofuna amagezi agwetagika. Kubanga nsuubira kumanya kwange nga bwe mmanyi nti abantu bangi investment naddala nga zensuubira gwe z'okolako bazowaako abantu b'amagezi bangi bava bweru wa Uganda ate nga sina bannayuganda. Kituufu. Kati abantu abo kye bakola ekyenjawulo kyeffe nti bwe bajja mu Uganda batuukirira abantu abamanyi ground bweri, amateeka gakwatibwa gatya, biki bye balina okwewala, ne baba nga basobola okubeera successful, right? Yes, sir. Nsuubira nti naawe by'okolako. Kati Saalongo kankunnyonnyolemu bwe nti Uganda government yagenda n'ekola policy ya privatization. Okay. Bw'ekola privatization, it opened up all sectors to any private investor to come in n'ateekamu ssente ze n'akola n'aggyamu ssente. Kiba kitegeeza kintu we have even an even bigger plate okuli ki opportunities. Opportunities ezo okusinziira ku bunene bwazo weepimira n'oganze kankwatire wano, kankwatire wali, kankwatire wali. Kati obuzibu bwe buvudde nga bwe nkunnyonnyodde nti abamu ku ffe bwe tuba twagala okujja twepimireko okubira politician gundi, kansala, ani, n'otagenda wantu watuufu kufuna ki opportunity. So ffe ku Ortus Africa tukola ki? Ekituuka tuli balooya, amateeka tugamanyi. We have studied the investment climate in Uganda and we know which sectors ezikola n'ezitakola. Lwaki sector ezimu zikola endala ne zitakola. Tumanyi mitendera ki gy'oyitamu okutandika business successfully, ne tumanyi omusolo. Manyi abantu bangi abazungu abo olumu kye batera tusingako ffe bw'aba anajja e Uganda okuinvestinga nga tannakola kintu kirala kyonna atandikira ku musolo. N'asasula omusolo gwenkanawa guli gutya biki eyo tax opinion agisasulira mu meeting gy'osoose okubeera naye nga tannakubuuza kirala kyonna. Asobole okwetegereza omusolo gukola ki gutunula. Yes, omusolo kintu kyangu nnyo ate kirungi. All you need to know is how to plan for it. Yeah? So ffe mu Ortus Africa ekyo tukikunnyonnyola tukugamba wano waliwo incentive eno teriiwo kati structuring bw'oti n'osobola okumaximizinga ki your investment opportunity. Yeah? So ne tukulaga ekirala kye tukola opportunities zino we go out of our way ne tuzinoonya. We work with ministries ne tunoonya aba energy muyinayo ki, aba agriculture muyina ki, aba IT muyina ki. So we have a pool of investment opportunities zetumanyi eziriwo both on the government side and even on the private side. Obeera nti project nnene erimu government oyagala kupartneringa ne government
You offer a public service which would ordinarily be offered by government naye nga gweoyingiddewo nga private investor era tukunnyonnyola these are the parameters. Yeah. Wogambira abantu mpulira abantu bangi nnyo oluyingira e Uganda kyayagala okusookerako ku meetinga president kubanga yajjomo wa deal naye president nga tonna mu meetinga kiki kye weetaaga okuba nakyo ky'otegese okumulaga nti munaye project yange gyendeese eri bankable. Yeah. Ojje waffe nga tukunnyonnyola nti okay oyagala kukola kino investment gundi ebyetaagisa for you to get into this line of business bye bino olina kukola bwoti ne bwoti and we guide through the whole process. Netugana tukugamba oba kyetaagisa okulaba omukulu oba tekyetaagisa waliwo weetaaga omulaba era nakyo tukikugamba we can even help you set up okugenda okukola ki nga gw'omaze okukola ki okutegeka ekintu kyo tomala mu mazzi gagenda otandikira kuba waliwo we've experienced situations omuntu wazze n'asookera wa president ate n'ayagala dde eno wansi mu ba technocrats omukolera ekyo ba technocrats bakitwala bubi nnyo era projects ezo batera nnyo ziremesa kuba abanga agamba nti anti osookedde waggulu kati wo waggulu kakikuyamba okole ki akikole so kiba kiraga n'osooka eno mu ba professional advisors ne tujja ne tukulaga kyonna ky'oweetaaga okukola ne tukulaga opportunity weeri ne tukola feasibility studies ne tukulaga ddala nti ekintu kyoyagala okuyingiramu kintu kijja kukola ssente tekijja kutta ssente zo. Kaakati gwatyanga nina bubeezi na kirowoozo ndowooza Uganda eyo nnyinza okugenda n'enkolayo kino naye nga siinayo muntu ku ground siinayo ne way of doing kiwandigambye feasibility study ebyo nabyo mubikola kati awo walungi nnyo kuba we tusinga n'okwetaaga kubanga mmwe abali eno temuli ku ground naye ate muyina ebintu bye mulaba eno bye mulowooza nti nga mwali bireese Kampala ate biyinza okukola ennyo kati gwe obeera n'ekirowoozo kyo ng'ojja ng'okitubuulira kyowaayi njagala kukola kintu gundi kinaatambula tatutuula ng'otuyitiramu meeting eyo esooka nga tutegeera ekirowoozo bw'okikola bw'okirowooza nga tukigaayamu nga ffe tuddayo internally wali nga tukugamba nti for you to do ABCD ogenda kutuwa instructions tukolere feasibility study tukolere business plan tulabe numbers bwe zitunula tulabe ani agenda okugula ky'oyagala okuleeta tulabe license ki gye weetaaga tulabe registration requirements tukuregisteringire tukole ki byonna nga tukulaga nga tukola scope of work tukola engagement letter nga tukunnyonnyola kino nakyo kino kye weetaaga then because of the scope of work gy'otuwadde nga tukugamba okay tujja kukoleganira ku terms bwe ziti ne bwe ziti tukkiriziganya nga tusayininga ng'omulimu tugutandika nga tukola ki nga tukubuulira ebyo byennyini byokola ki we work with you the entire journey from beginning paka nga business yo ddala ogisetinze eri up and running. Okay, so awo nze ntandise mumpadde amagezi mugenda okumpa amagezi agakwatagana n'amateeka ate bwe mba njagala okunoonya ku ngeri ya ssente ani ananfaanenga ssente akola olowooza wakakoonyeeko noyinza okukalambulula kwebamubikola mulina connections na international banks local banks oba byombi? Depending on the magnitude of the project. Yeah, waliwo ssente which can be sourced locally. Okay. Kuba usually ezo zitending okubeera expensive because Ugandan banks is charging interest rates highly. Naye kati ate waliwo ne funds ezizze venture capital funds ezizze ezigezaako okuteeka ssente naddala mu startup companies. Then ezo nazo tusoosinga kati bwebeera project nga nnene ze tuyita PPP public private partnerships eziri together with government ng'ogikoze ne government ezo we have relationships with international banks ezo za free exim you know we work with them at that level ate nazo kulaki okusobola okusoosinga financing. Okay, kakati olwo sente zifunise amagezi feasibility study yakolebwa kati tugenze okuimplementinga project oyo nabyo mulinawo obukugwawo nsobola okuyamba project implementation?
kati tiimu yaffe eri BRIBTE tulina law firm. Law firm ya 11 partners. Buli partner alina field gye yakugukamu. Tulina abakola ebya banking and finance, tulina aba tax, tulina abakola ebyamafuta, tulina abakola ebya technology, tulina abakola ebyokuwoza emisango. So under each of these partners, alina team ye yaba associates gy'akola nabo, but then together as a team we complement each other. So ye law firm. Naye ate law firm ekola together with Ortus Africa Capital, ye finance business advisory firm. In there, we are the same era bali mu Ortus Africa Capital, but in addition to Yinamo Munafe, he's an engineer and a certified financial analyst. Yeah, so ye CEO wayo era ina team of analysts, financial analysts, valuers. We also have a bit of surveyors there and business advisors. So together, combined Ortus Africa team, we are about 35, both in advocates and capital. So we put together project client, what the client reference cutting, what the instructions, we sit together as a team and bring our synergies together and it more advising okusinziira ku project gy'abaleese. Okay. Muina mufocusing on any sector or tugambe nti ffe wano real estate tukikubira ddala bulungi oba energy kubanga nasomye nendaba nga ate olina n'engeri gy'okolagamu oba oli kakiiko ka plan mu ministry of plant resources olina kwaka byokolayo obukugu eriyo focus yammwe eri ki gy'oyinza okugaa nti ffe wano bino ng'ogyekebera naye kino kyetusimbyeko amanyi. Our major sectors, one, real estate is on top of the table, but also energy. Energy is also high on the agenda, and infrastructure. You will realize into my budget is Uganda for the last 5 years. Infrastructure takes a substantial chunk. Era bafubi nnyo kola enguudo ne bafuba okukola amasannyalaze, so ezo tuzirimu nnyo. Then energy and gas sector mu gino emyaka etaano kuva government we are signing agreement ne Tanzania okola pipeline. Energy and gas, oil and gas sector naye opening up. In this next 5 years, the industry is going to be big because investors are coming in okusobola okulaba nti amafuta ago gavaayo gagende mu pipeline gagende to the coast. The other part eringa ekyasitoolinzeemu ye ya refinery because investor alina okuzimba refinery tebannamaliriza bulungi for them to start, but that's also in the pipeline. So we are also advising a number of clients along those lines. They are oil and gas sector, then they are real estate, and of course the technology, media and telecoms. Kubanga kati buli kimu kiraba kiri online and all the companies. Mubwengula, that program Wenjita. Mubwengula, yeah, it's the right way to use Mubwengula. Yeah. So we also advise a number of companies like Uber, like in fact, ne Facebook, tuine emirimu gye tugikolera as Ortus, ne Uber, ne yeah, a few others, Bolt along those lines, but also the telecoms nazo tukola nazo. But we don't limit ourselves because we have a big skill set and we have international firms that we work with as well. Yeah. Okay. We don't limit ourselves to sector, but there are those you're recommending abantu easily, especially if they have the expertise there. Okay. Ati muina any minimum floors, like, well, if you don't have $10,000, I'm just throwing a number. We don't think you're serious. We'll not work with you. Do you have any minimum requirements for the clients? In terms of investment, what they intend to, level of investment they intend to engage in? I won't say we have a minimum requirement, but I'll tell you that the level of skill set that tulina ebeera yeetaaga to start somewhere, and I'll tell you why.
many people come to us nga project eri ku concept stage nga bwe wagambye earlier nina idea eno nina concept eno, so you have to first build the concept ogituuse ku bankability at the level where gijja okufunirako ssente. Now any person who has gone through that process will tell you nti process eyo tekka wansi wa mitwalo say esatu, I'm throwing a number. Okay. Yeah? But depending on its magnitude, kubanga project eyinza okuba depending really on the magnitude of the project whereby a much smaller project, certainly the work is smaller and the bill is smaller. Okay. But that's for projects. Naye waliwo zino endala instructions eziri legal where it is a simple transaction that you have to do for a client, or simple advice on a sale somewhere, or yeah, that's now a different category. Chiri online yeah, projects and project finance and other types of financing. Okay. So nga tuna waliwo ebibuuzo, waliwo abatulaba batugoberera. Ndina omukyala Dorothy Kabugo nga bwe nakugambye, waliwo munno wano yaŋŋambye mwasoma mwenna, omukyala Maureen Kalemba yasoose nakubuuzaako n'agamba nti very glad to hear from you. Wano tumumanyi ng'afande Momo bw'atyo oyo bwe tumumanyi, oli omulabakanya ajja kukubuulira erinnya livaawa naye nga nga nti asanyuse nnyo okulaba, era n'omulala yabadde atugoberera omukyala omwami Nick Kalanzi, naye waali awo yabadde alina ebibuuzo, ndowooza ngenda kiterawo kirabeko nakyo. Omwami oyo yagamba nti how do you advise people in the diaspora with substantial discretionary funds about equities? Ekyo kirina inline wali wembadde ndowooza nti birimu limitation ya ssente. Omwami oyo yagamba nti waliwo abalina ssente nnyingi naye obawa magezi ki? Wandi bawadde magezi ki ku ssente zaabwe ezo, bazichannelinge mu ki ddala? Healthcare tabika tewamwogeddeko, so nga ate wano abantu baffe bangi balina obukugu mu healthcare, oba oli awo nga kyandibadde nakyangu okugamba nti katugenze investing in healthcare. Waki ye kiwe mu mentioninze? Okay. Thank you very much for that question, yeah, funds. Tulina a number of vehicles that we're advising abantu okuteekamu ssente depending on their need. Waliwo fund which we have created and are managing, tugita Ortus Africa Fund, where we bring together venture capital to invest in startup companies. We are working in line with the Innovation Village, okusobola identifying viable startups ezeetaaga capital. So we run a team of angel investors and we even do business pitches once every month. Bw'obeera ogenze ku website yaffe Salongo, website ziri bbiri, waliwo www.ortusafrica.com. Eyo ya law firm principally, but the one I'm managing a funds eri gye nagambye www.ortusafricacapital.com. So after that, kyemmanyi nti abantu bangi ababeera eno mu diaspora bakola ssente zaabwe ne zituula ku akawunti kubanga tebamanyi watuufu wazissa, tebamanyi muntu mutuufu wakuba advisinga. So when you come to us, we sit with you ne tukulaga investment opportunities eziri awo, then you put the money into the fund and the fund manages it for you together with you, because we give you the different pitches eza startups zino ennyingi eziriwo, n'oganza okusinziira startups ze muŋŋambye sente zange kanziteeke muno. Yeah, and of course as an investor obeera cushioned because wabeerawo insurance that comes with the investment ebeera egenzeemu ssente zo, and you track the numbers because kati awo obeera ofuuse shareholder in that company. So we do also that professional fund management on behalf of clients. But before you get to the level investing, we take you through. It's a whole process. Tukunyonyola byonna bwe bikola,
and then not take a cent and go comfortable that you're putting your money in the right place. And we give you tax advice along the way. We give you business advice along the way. Okay. So, Kakati, bangi wano abalina ndaba abantu bangi tulina nkese bwe twogera ku investinga sente tugezaako nti tuforming investment clubs nti tusobole okupuulinga sente kubanga we think crowdfunding is going to be one way we can raise huge chunks of capital and then tusobole okujja ne tuinvesting. Ebintu ekyo oyina kyoyinza okutugamba nti ekyo mu Uganda maybe tekikola bulungi. How do we even structure it mu mateeka ga Uganda? Kisoboka manye nti tiwazze wano leero oli ku bugenyi tiwazze kuwa legal advice naye yinza okutugamba nti kino kusinziira ku experience gye tulina ekintu ekyo kirina obuzibu buno oba mu kigezeeko. Ekintu kya crowdfunding kirungi nnyo era ne Uganda abantu bakiyize era bakikola. I'm sure many of you are following YSAVE. They batandika investment clubs. They've managed to build a capital base katibalimo billion ndozanga video plus za Uganda through kukunganya sente mu investment clubs. And out of that, they've managed to invest in different sectors. Yeah. So we normally organized as investment clubs or whichever other form that you choose. What you have to do at your level is to agree on what investment you want to put your money into. Yeah. Or you work with us and we advise you on the sectors and then internally and then we work with you to invest that money. Earlier on, where you get the health sector, I'll tell you one thing. Nti mwabali eno mukimanyi bulungi nti Uganda tetulinawo ddwaliro nalimu. You know, in the real sense of the word hospital, we hardly have anything. And Ugandans are people who know that they need a good health, facility to go to. Kubanga n'obusobozi era nabo babuyina kyobola abali nnyonyi ne bagenda to the hospitals abroad. The reason they take those flights is not because bagala nnyo flying, but because the alternatives are not there. Yeah. So that's one sector which I can tell you is virgin. Because amalwaliro gye gali fine, but what are they offering? COVID-19 wano wakyankalanyiriza abantu ng'otuuka e Nakasero n'olowooza oli mu kivulu. Buli wamu buli omu ali awo and the SOPs are hardly observed. Yeah, so that's a virgin area where if you're properly organized, you can put up a facility. We actually have a client who has a huge chunk of land in the middle of Kampala, who is looking for an investor for international standards. So we usually get those clients. Partner. So we do a number of joint ventures, joint operating agreements, which you know all those commercial transactions to what guiding, and then you form those JVs and Nemo project in Emojicola together. So yes, we do advise on management of funds as well. Yeah, okay. Kino ndowooza kyabadde kifaanaganako buli awo ono yadde alowooza era mwami Kalanzingalaza nti oba mulina any focus on the diaspora oba a desk focused on the diaspora ng'etegeera challenges zaabo oba oli awo wali mu diaspora, right? Ndabika nga okubeyambako mu ngeri y'okulaunchinga. Tulowooza okukola, and really this is going to depend on you, the diaspora. The tulowooza ku side yaffe is that if we can get into a memorandum of understanding with UNA, for example. Okay. Yeah. Well, because we believe, it's an entity that brings most of you together. Yes, it does. We work with UNA, say your trade and investment unit or whichever unit it is, and we design products specifically for you, born out of your requirements
tuleme ku assuminga nti kino aba diaspora kye baagala. Naye tutuule ne ttiimu yammwe to understanding nti wait, aba diaspora they have money sitting on the account, they want to invest it. Aba diaspora they are looking at this and the other. And then on our side, tujje tubagamba, okay, this is what is available. Can we take it forward like this? So this is what we are thinking about. This is what we are proposing. If Yuna can take it up, we can set it up for you in the, in a short time, because this is what we do. It doesn't take us a long time to actualize it. Right. Ate sina yuna yokka, for example, quite an example in that ekibiina tulina ekibiina ekirala kibayita Buganda bumu, right? Okay. North America. Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda bwe yali wano convention yali on ground yasembayo yatutegeeza challenge egamba nti tusobola okukola kuŋŋaanya ssente eno yagiyita $1 million project tubeeko ebintu bye tukola eby'omuggundu. So yes, mu bibiina byaffe wano tukirowoozaako ekyo, era bwe munaaba nga mukozeewo enteekateeka nga bolambuludde ey'enjawulo okusobola okukolagana naffe, I think tujja kukyeyanza kubanga tuli awo tulowooza how do we structure this. Structuring naddala abantu ne beebuuza binaaba migabo ate tunaateekamu tutya. So there's mu challenges ze tulina is that we are not very certain about how to structure ourselves in terms to be able to do large projects with crowd-funded money. So ngenda okusaba Saalongo n'abampuliriza abalala. Yeah. On our side, we are ready. We do structuring on a daily. Yeah. So we know how these investments can be structured. We have the team that can do that. We have the professionals that know what to do. Okay. Yeah. But we think the best way to land this is to do it on a scale, organization, Katinga Buganda Bumu, or Yuna, or whatever else it is. Nekibeera nti tekiri ku individual level, so that abantu basobola okukolera awamu ekintu nekilandinga. So you have my email address. We can start setting up these talks. We can start having these meetings, and we guide you on the best way to structure these investments, in addition to sourcing for your opportunities as it is viable. Okay. Tweyanziza. Mukyala Kalemba era yabadde ayogerako wano ng'ayogera ku kyattaka. Alabika ng'agamba yeebuuza oba abantu bameka abali mu land deals era engeri gye mubayambamu obutabbibwa. I think that's ye wali yaffe esinga tutya tubeera eno okubbibwa kyeralikiza nnyo abantu baffe. Yes. Naye ndowooza wakizzeemuko. Kale kati bw'oba okujjako njakugerako katono Saalongo. Probably ndabye erinnyaawe erya faamu yaffe terifuniddwe bulungi. It is Ortus, ORTUS. Right. Ortus Africa era ne website yiyo nagitaddeko. Yes, there is yes. So ekintu ky'ettaka e Uganda kyali mismanaged, if I can say. That mismanagement is on different levels. Obeera ebunaayira n'oyagala ogula ettaka n'okubira broker. Oba n'okubira Muganda wonaakufunira broker. There is a tendency to cut out professionals out of the land transactions. We wasinze okufa obuzibu. Lawyer bamujjukira waliwo gwe babbye. Yet lawyer yalina okukola omulimu guno. Yeah. That's why when I was starting this conversation with you, Saalongo, nakugambye, let's get into the habit of using professionals. Once we achieve that, okubbibwa okwo kujja kuvaawo. Kuba bw'oba ozze mu Ortus n'oga Dorothy muwadde transaction yange eno, enkya bwe bakubba you will have a fallback position. Kuba obeera wakozalaganye na professional, ayina association regulating, who has a name to protect. Broker will just run to the next wagenda kubba. Okay. Yabo weebale nnyo weebalire ddala. Neeyanziza nnyo akadde. Simanyi oba olinayo akataleke kana endowooza ze binabadde njagala okukoonako mbikonyeeko.
njagala kwebaza Ssaalongo olw'omukisa guno gw'otuwadde okusobola okubabuulira kye tusobola okukolera awamu era tuli ready. Ne Katikkiro gw'oyogeddeko bw'oba omubuuzizza Ortus Africa n'omubuuza Dorothy ajja kugamba nti abo bantu batuufu. Mukole nabo. Yeah, because I know him. We do some work for the Buganda government and a number of other people. So nsaba omukisa guno tuleme gukomya ku mboozi eno gye tufunye olwaleero. Yeah, let's exchange emails. Let's visit the websites. Waliwo website endala gye nsaba oginteera awo Ssaalongo kulwabawuliriza. Eri www.ortusafricacapital. Ortus Africa Capital. Kale kuba ziri bbiri. Mugende ku website eyo musooke mulabe omuntu ono ayogera naffe ye wangeri ki byayogera gyebiri oba ayiiya biyiiye. Kuliko information nyingi nnyo. Then we can move to the level of having meetings with the associations that bring the diaspora together. And then we schedule those meetings. And after that, we can see the best way to work together. Yeah, Ortus Africa Capital, huyo nayo mutaddewo. Yes, sir. Yeah. Kale nnyo. Nawe weebale nnyo weebalire ddala okuba nti otufiisizza akadde. Yes, sir. Akaseera k'olinako wano n'ojja netuwayaamu n'otubuuliramu era abakulembeze b'ebibiina byaffe bitutwala levels zonna obubaka buno ojja kububatuusaako twongere n'okufollowinga up tulabe tuforginga tuta partnership. So, tukole ekyo kubanga tubeera wano. I can tell you nti we are always talking about tuyamba tutya abantu baffe ewaffe era kye tulina okukola kwe kusiga ensimbi ebintu ebyo bijja okubaviiramu emirimu ate n'okutumbula obulamu bwabwe. That's the best thing we can do, I think, nga diaspora. Waliyo kamu ke mbadde ndiseeyo Ssaalongo nsaba nkakkire. Uganda waliwo etteeka lye baakola erya National Content Law. Baalikola mainly for the oil and gas industry, but in my view it cuts across. What it's about is that projects zino ezijja omanyi kati obuzibu bwe tuyina is tugiyita capital hemorrhage. N'ofuna ssente okuva e China okukola oluguudo oluva e Masaka okutuuka e Kampala n'oluwa kampani y'Abachina kuba yeeruleese. Naye Omuchina n'alukola nga bannayuganda abaliko either bapoota oba few engineers, but ng'abasinga they are casual laborers. Ekitegeeza nti ssente zonna nga bwe zizze bwe ziddayo. Ekintu ekyo ne kitaba kituufu ne kitakulaakulanya nsi yaffe, but also n'abantu baffe ne kibaleka nga baavu. So what that law aims to do is to ensure nti litapinga mu use of Ugandan products, but also n'abaana abasomedde bannayuganda bafuna emirimu. But its practicability eya implementation erimu ffe bannayuganda abalina obusobozi okusobola okukola companies ezinaakompitinga ne companies ezireeta those services. But si competing in such a way nti competing as zijjawo, but actually partnering. We should change the narrative. Bw'obeera nti oli mu diaspora for 20 years, okoze ne Google, you know the CEO, even if CEO was state gy'olimu etali headquarters, you should be able to tap into that network. Okulaba nti Google bw'eba eyina ky'ekola e Uganda, there is a local company that can get into a joint venture with them to tap into the law on local content. So national content law erinako requirements okuba nti project erina okubeerako ne local partner. Exactly, that's exactly what it does. Kati bw'otunulira oil and gas industry yo kyekoze waliwo services eziri ring fenced for only Ugandans. Bw'ebeera service ya catering.
teri nsonga lwaki bannayuganda tebagikola. Okay. So munnayuganda yasookebwako naye standards bwe ziba za waggulu nga munnayuganda tosobola zireachinga, then there is room for joint venture with an international company. Nga international company tesobola kujja yokka nejja nega nti providing a catering services nga terinaako munnayuganda. So I think that's another very big opportunity for the diaspora, because you have these companies muzimanyi zimusobola okupartneringa nazo okuleeta ne tukola eri companies ziri local and you get into a joint venture ne mukolera wamu okusobola okulaba nga we maximize this opportunity. The opportunities. Okay. Agotuwadde kabuwa tweyanziza nnyo tweyanzeeko. Kale so Weyanziza nnyo. Weewale nnyo weewale ddala ate neeyanza n'abo bannange nabo awo Coast abasobozesezza okukola enteekateeka nange nensobola okwogerako naawe neeyanziza nnyo. Nomulindwa n'omwami bwe tubeebaza nnyo kubanga batuwadde opportunity to use their facilities. Right. Neebaza nnyo Flavia Namulindwa Diaspora Connect Eugene weebale nnyo weebalire ddala okusobozesa omukyalo ono okukozesa facilities nange okwogerako nange. Gilbert Byron sebo weebale nnyo okuba nti wantemezaako nti omukyalo naali wano nange nensobola okuwulira ku bigambo bino. Mwebale nnyo mwebalire ddala era ndowooza tugenda kukomaawo wetabaayo kirala kyonna simanyi oba waliwo oba Gilbert yanjagadde okubaako kyatugamba naye bwe kitebanga tewali ndowooza tuwunzikidde awo. Gilbert, you have a word? Thank you so much, Sebo. Okay. Let's keep in touch. We are always available to work with you. Kale, neeyanziza nnyo. Bandabire nnyo bonna. Nange Sebo bandabire bonna. Kale.